Hi guys, good evening everybody. Today our topic is ecological adaptation of xerophytes. Ecological adaptation of xerophytes అంటే ఎడారి మొక్కల్లో ఆవరణ సంబంధ అనుకూలనాల గురించి ఈరోజు టాపిక్. దిస్ PPT is prepared and presented by Ganesh Guglot, lecturer in botany. Ecological adaptation of xerophytes. Plants growing in dry habitats develop certain internal and external modification for successful living in dry areas. ఎక్కడైతే నీటి లభ్యత తక్కువగా ఉంటుందో అక్కడ పెరిగే మొక్కలను మనము జీరోఫైట్స్ అని పిలుస్తాము, ఎడారి మొక్కలని పిలుస్తాము. This modification in xerophytes may be of two types: xeromorphic characters, xeroplastic characters. This modification in xerophytes may be of two types. ఇది xeromorphic characters, xeroplastic characters. నెక్స్ట్ మార్ఫాలజికల్ క్యారెక్టర్స్. మార్ఫాలజికల్ క్యారెక్టర్స్లో రూట్, వేరు ఏ విధంగా ఉంటుంది ఎడారి మొక్కల్లో. ద నాన్ సక్యులెంట్ పెరెన్నియల్ xerophytes హ్యావ్ ఏ వెల్ డెవలప్డ్ రూట్ సిస్టమ్ విచ్ ఈజ్ ప్రొఫ్యూజ్లీ బ్రాంచ్డ్. ఇక్కడ రసభరితం కానీ పెరెన్నియల్ xerophytes ఏవైతే ఉంటాయో అవి చాలా బాగా అభివృద్ధి చెందిన వేరు వ్యవస్థను కలిగి ఉంటాయి. రూట్ హెయిర్స్ అండ్ రూట్ క్యాప్స్ ఆర్ వెరీ వెల్ డెవలప్డ్. రూట్ హెయిర్స్, రూట్ క్యాప్స్, వేరు తొడుగులు, రూట్ క్యాప్స్, కాలిప్టరా కూడా పిలుస్తాం మనము, వెల్ డెవలప్డ్గా ఉంటుంది, బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. స్టెమ్, కాండము. The stem stunted in growth and the branching gives the plant a bushy appearance. Plant like Acacia, Ziziphus, Prosopis have very hard and woody stem. They covered with thick bark. Stems are covered with wax and silica or dense hairs. ఇవి వ్యాక్స్ మరియు సిలికాతో కప్పబడి ఉంటుంది కాండము. ఇన్ సమ్ ద స్టెమ్స్ ఆర్ మోడిఫికేషన్ ఇంటూ ఫ్లాట్ గ్రీన్ లీప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ టర్మ్డ్ యాజ్ పిల్లో క్లాడెడ్స్. ఇక్కడ పిల్లో క్లాడెడ్ ఆకారంలో మనకు ఉంటాయి. సమ్ ఆఫ్ ది స్టెమ్స్ ఆర్ మోడిఫైడ్ ఇంటూ ఫ్లాట్, అంటే ఇట్లా వెడల్పుగా ఉండి గ్రీన్ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్ని కలిగి ఉంటుంది, దాన్ని ఫిల్లో క్లాడెడ్ అంటాము. ఎగ్జాంపుల్ క్యాక్టీస్ అండ్ యూఫోర్బియా ఫ్యామిలీస్. ఓకేనా. ఇన్ రస్కస్ ద బ్రాంచెస్ డెవలపింగ్ ఇన్ ద యాక్సిస్ ఆఫ్ స్కేల్స్ లీవ్స్ బికమ్ మెటమార్ఫోజ్డ్ ఇంటూ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ కాల్డ్ క్లాడోఫిల్స్. ఇక్కడ క్లాడోఫిల్స్ అంటే ఏంటంటే
Scales leaves became metamorphosed అయ్యి ఇంటూ లీఫ్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ని కలిగి ఉంటాయి. దాన్ని క్లాడోఫిల్స్ అంటాము. దీనిలో లీఫ్ పత్రము. ఇన్ మెనీ ప్లాంట్స్ ద లీవ్స్ ఆర్ రెడ్యూస్డ్ టు స్కేల్ ఆర్ స్పైన్స్. పులుసుల ఆకారంలో ఉంటుంది. రస్కస్ ఆస్పరాగస్ కాజురైనా. Foliose leaves wherever became very thick and leathery to reduce transpiration. Trees Calotropis salvadora picus. Certain xerophytic plants shed these leaves during the dry period. Caparis apple. In many Australian species of acacia, the petioles flattens to carry out photosynthesis. This modified petiole is termed as pillode. Leaves of some of the grasses are folded in such manner that the stomata are completely protected. Agropyron amnophila. Anatomical characters. అంతర్నిర్మాణದ లక్షణాలు. Leaves and stem of many xerophytic plants have thick cuticle to check transpiration. Epidermis is well developed with heavily thickened sylva. Some of the plants like Nerium have multiple epidermis both on the upper and lower surface. Bulliform cells are common occurrence in the leaf epidermis, sugarcane, bamboo, typha, a number of other grasses. The stomata are mostly located in deep pits, sunken stomata. The pits are filled with large number of hairs. హైపోడర్మిస్ ఈజ్ సెవరల్. మనము ఈ నీరియంలో చూసినట్లయితే ఇది సిఎస్ ఆఫ్ నీరియం లీఫ్ షోయింగ్ xerophytic క్యారెక్టర్స్. క్యూటికల్, parenchyma, palisade, స్పాంజీ parenchyma, palisade, మీసోఫిల్స్ ఉంటుంది. ఇది పత్రార్థం. బండిల్స్ ఇట్సెల్ఫ్, జైలం, ఫ్లోయం, దీని అంతటిని కలిసి వాస్కులర్ బండిల్స్. ఈ జైలం, ఈ ఫ్లోయం, స్ట్రాకే బండిల్స్, ఈ వాస్కులర్ బండిల్స్ అంటాం. మిడ్రీ, లోవర్ ఎపిడర్మిస్, ఇది అప్పర్ ఎపిడర్మిస్. Mechanical tissue are well developed. Vascular tissue are well developed. Vascular bundles are usually surrounded by several layered bundles. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫిజియోలాజికల్ క్యారెక్టర్స్. Maximo in 1929 have the popular concept the xerophyte shows high rate of transpiration per unit area of leaf surface. పత్ర ఉపరితలంపై నుంచి ట్రాన్స్పిరేషన్ అంటే బాష్పోషకంని జరుపుతుంది. లాటర్ సెవరల్ వర్కర్స్ ఫౌండ్ ఇట్ టు బి ఇన్కరెక్ట్. ఇది తప్పు అని, ఇన్కరెక్ట్ అని చెప్పడం జరిగింది. ద రేట్ ఆఫ్ ఫోటోసింథసిస్ పర్ యూనిట్ ఏరియా ఈజ్ ర్యాపిడ్. లేవిట్ అండ్ శాస్త్రవేత్త హ్యావ్ షోన్ దట్ ద రేషియో బిట్వీన్ స్టార్చ్ అండ్ షుగర్ ఈజ్ లోవర్ ఇన్ దీస్ ప్లాంట్స్.
Xerophyte shows the high rate of synthesis of wall materials, cellulose and reds, suberin and cutin. The enzymes amylase, catalase, peroxidase are more active. The protoplasm is very less viscous and more permeable. అంటే పారగమ్యతను కలిగి ఉంటాయి. మీసోఫైట్స్ మధ్య రకపు మొక్కలు. మీసోఫైట్స్ నెక్స్ట్ మీసోఫైట్స్ అంటే మధ్య రకపు మొక్కలు. ద ల్యాండ్ ప్లాంట్స్ విచ్ గ్రో ఇన్ నార్మల్ కండిషన్స్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ మాయిశ్చర్స్ ఆర్ కాల్డ్ మీసోఫైట్స్. మీసో అంటే మధ్య రకము, ఇటు టెంపరేచర్ మరియు ఇటు తేమ కలిగినటువంటి ప్రదేశాల్లో పెరిగే మొక్కలను మనము మీసోఫైట్స్ అంటాము. సచ్ హ్యాబిటేట్స్ ఆర్ కాల్డ్ మేసిక్ హ్యాబిట్స్. In mesic habits, the water supply is neither in excess nor in deficit. ఈ మేసిక్ కండిషన్లో ఉండే మరి వాటర్ సప్లై అనేది ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఎక్కువగా ఉండొచ్చు లేదా తక్కువగా ఉండొచ్చు. ద సాయిల్స్ ఆర్ వెల్ aerated and receive moderated to heavy rainfall. The soils are rich in humus. ఇక్కడ అత్యధికంగా హ్యూమస్ని కలిగి ఉంటుంది. హ్యూమస్ వల్ల అధిక దిగుబడి అనేది మనకు రావడం జరుగుతుంది. ఇది నేలను సారవంతం చేసి లోపలగా అత్యధిక దిగుబడి వచ్చేటట్టు మనకు హ్యూమస్ తోడ్పడుతుంది. మీసోఫైటిక్ కండిషన్స్ ఆర్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఫర్ ద కల్టివేషన్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ క్రాప్స్. వివిధ రకాల పంట మొక్కలకు పండించడానికి మనకు మీసోఫైటిక్ అనేది చాలా suitable for the cultivation. Mesophytes show the following ecological adaptation. The root system is well developed. వేరు వ్యవస్థ అనేది చాలా బాగా అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది. రూట్స్ ఆర్ జనరల్లీ ఫైర్లీ బ్రాంచ్డ్. రూట్ క్యాప్స్ అండ్ రూట్ హెయిర్స్ ఆర్ ఆల్సో present. Root shoot ratio is unity or more than 1. The stems are usually aerial, solid, stout and branched. The epidermis is single layered and the cell usually lack chloroplast. ఇది క్లోరోప్లాస్ట్ని లేకుండా ఉంటుంది. The cuticle is in the form of a thin layer cuticular transpiration in high. ఇది ఆవభాషణ ద్వారా మనకు బాష్పోషకం అనేది అత్యధికంగా జరుగుతుంది. స్టొమటా ఆర్ జనరల్లీ ప్రజెంట్ ఆన్ బోత్ సర్ఫేస్ ఆఫ్ ది లీఫ్. పత్రానికి ఇరువైపులా పత్రరంధ్రాలు అనేవి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. ద స్టొమటా ఆర్ మోస్ట్లీ ఇన్ లెవెల్ విత్ ద ఎపిడెర్మిస్ అండ్ ఆర్ నాట్ shrunk in cavities. పత్రాంతర అవకాశాలు. Mesophyll is differentiated into palisade and spongy tissue is dicot. ద్విదళ బీజాల్లో మనకు స్తంభ కణావళి, పత్రాంతర కణావళి. However, in monocot, the mesophyll is homogeneous. The osmotic potential of the cells is usually low. Midday wilting, noon time. Midday wilting, మధ్య ప్రాంతం అంటే మధ్యాహ్నం వేళలో ఇది విల్టింగ్ అయి ఉంటుంది. ఈజ్ క్వైట్ కామన్ ఇన్ సమ్మర్. ఇది సమ్మర్లో క్వైట్ కామన్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ హాలోఫైట్స్, ఉప్పునీటి మొక్కలు. హాలోఫైట్స్ ఆర్ స్పెషల్లీ టైప్ ఆఫ్ జీరోఫైలస్ ప్లాంట్స్ విచ్ ఇన్హాబిట్ సెలైన్ సాయిల్స్. ఉప్పునీటి నేలలో పెరిగే మొక్కలను మనము ఉప్పునీటి మొక్కలు అంటాము, హాలోఫైట్స్ అంటాము. ద సాయిల్స్ కంటైన్స్ హయ్యర్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్ లైక్ NaCl's, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ అండ్ మెగ్నీషియం సల్ఫైడ్.
మనకు సాల్ట్కి సంబంధించింది సోడియం క్లోరైడ్, మెగ్నీషియం క్లోరైడ్ కావచ్చు, మెగ్నీషియం సల్ఫేట్ కావచ్చు. దీస్ ఆర్ ద హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సాల్ట్. లైక్ ద ప్రజెన్స్ ఆఫ్ ఎక్సెస్ సాల్ట్ ఇన్ వాటర్ interferes with the absorption of water by these plants. Consequently, the saline soils are termed physiologically dry soil. Ecological adaptation of halophytes external features వచ్చేసి a great majority of halophytes in the tropical and subtropical regions are shrubs. In temperature zones, halophyte శీతోష్ణ సమశీతోష్ణ రీజియన్స్లో ఇవి స్రబ్స్గా ఉంటాయి. టెంపరేచర్ జోన్స్లో halophytic vegetation purely herbaceous. In addition to the normal roots, a number of stilt roots, ఊతవేళ్ళు, prop roots, ఊడవేళ్ళు developed from the aerial branches of the stem. They are useful for efficient anchorage in muddy or sandy soils. ఇక్కడ రూట్స్ చూడండి, ఊడవేళ్ళు ఇవేమో స్టిల్ట్ రూట్స్ ఊతవేళ్ళు, ప్రాప్ రూట్స్ ఊడవేళ్ళు. Many halophytes develop special type of negatively geographic roots called pneumatophorous or breathing roots. శ్వాసించే వేళ్ళు అంటాము. ఇవి భూమికి నెగిటివ్లీగా అంటే వ్యతిరేక దిశలో ఓకేనా పెరిగేదాన్ని మనము న్యూమటోఫోరస్ లేదా బ్రీతింగ్ రూట్స్. దీస్ రూట్స్ possess numerous lenticles or nematodes on their surface and parenchyma internally. Stems in many halophytes develop succulence. Succulence is caused due to accumulation of excess amount of sodium salt. అత్యధిక భాగంలో సోడియం లవణాలను గ్రహించడం మూలంగా ఇవి ఉబ్బడం జరుగుతుంది, రసభరితంగా ఉంటుంది. లీవ్స్ ఆర్ ఎవర్ గ్రీన్, స్మాల్, థిక్ అండ్ leathery to minimize loss of water in transpiration. Fruits and seeds are generally light in weight. Fruits, పండ్లు, విత్తనాలు generally light in weight. They are disappear to distant places by water and wind current. Mangroves vegetation growing in the tidal marshes exhibit the phenomenon of vivipary. It is the germination seed while the fruits are still attached to mother plants. ఫ్రూట్స్ అనేది తల్లి మొక్కలకు అంటుకొని ఉన్నప్పుడే అవి జర్మినేషన్ విత్తనాలు అనేది మొలకెత్తుతుంది. దాన్నే వివిపారి అంటాము. చెట్టు మీద విత్తనం అంటే ఫ్రూట్స్ ఉండి ఫ్రూట్స్ అనేది వైల్ ద ఫ్రూట్స్ ఆర్ స్టిల్ అటాచ్ టు మదర్ ప్లాంట్స్, తల్లి మొక్కకు అంటుకొని ఉన్నప్పుడు ఈ ఫ్రూట్స్ అప్పుడు దాని లోపల ఉండే సీడ్స్ అనేది మొలకెత్తడాన్ని వివిపారి అంటాము. ఇది నార్మల్ రూట్స్, బ్రీతింగ్ రూట్స్, న్యూమటోఫోర్స్ ఇవి మాంగ్రూవ్స్ మొక్కల్లో అయితే ఓకేనా. న్యూమటోఫోర్లు అనేవి ఈ విధంగా ఏర్పడతాయి శ్వాసించే వేళ్ళుగా. వివిపారస్ జర్మినేషన్ చూడండి, ఇది హైపోకాటిల్ అదో బీజదళము, క్యాలక్స్, రాడికల్స్, ఫ్రూట్స్ అనేది ఇట్లా తల్లి మొక్క ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఇది జర్మినేట్ కావడం జరుగుతుంది. హైపోకాటిల్, వాటర్ ఇది వివిపారిని చూపిస్తుంది. అంతర్నిర్మాణ లక్షణాల్లో థిక్ క్యూటికల్ ఈజ్ ప్రజెంట్. Thick cuticle is present on all aerial parts of the plant body. Epidermal cells are heavily thickened or filled with oil
tannin, calcium oxalate crystals. Stomata are confined only the lower surface of leaves and sunken అంటే దిగబడిన పత్రరంధ్రాలు లెక్క ఓకేనా. Crinoholophytes plants, salt secreting halophytes. Crinoholophytes ప్లాంట్స్ని సాల్ట్ సీక్రెటింగ్ ప్లాంట్స్ అంటాం. ఎగ్జాంపుల్ స్పార్టీనియా ఏజియలిస్టిస్ ఎక్సెట్రా. Classification of halophytes. Halophytes communities may be divided into 4 groups depending upon the nature of the substratum. Lithophilous halophytes. Lithophilous halophytes. They grow on rocks and stones near the ocean. సముద్రాల దగ్గర రాళ్ళపైన రాతి ఉపరితలం పైన పెరిగేదాన్ని లిథోఫైలస్ హాలోఫైట్స్ అంటాం. సామోఫిలస్ హాలోఫైట్స్. దే గ్రో ఆన్ శాండీ షోర్స్ అంటే ఇసుక ముక్కలు అంటే ఇసుకలో మధ్య పెరిగేవాడిని సామోఫిలస్ హాలోఫైట్స్. ప్లియోఫిలస్ హాలోఫైట్స్. దే గ్రో ఇన్ ప్లేస్ వేర్ saline soils in loam with the predominance of clay. మట్టి. They grow in place where saline soil is loam with the predominance of clay. Halophyllus halophytes. They grow in swamp or marsh regions. These are the 4 groups depending upon the nature of the substratum. The halophytic communities 4 రకాలు. These are again 2 types. Halophyllus ఒకటి salt swamp and salt desert. Littoral swamp, forest or mangroves vegetation. These are the anatomical features of classification of halophytes. ఓకే, ఇంతటితో మన టాపిక్ అనేది కంప్లీట్ కావడం జరిగింది. సో ఒకసారి చూసుకోండి. Xerophytes, ecological adaptation of xerophytes. Okay, bye everybody.